Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut. Und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Tell me! Stop it! Who have you been talking to? He doesn't know what you're talking about. You'd better start talking. Please, stop this! Who is Khrushchev's lapdog? How can you do this to him? I know you gave the data to someone. Never do You! that. You monster. I guess he's dead. Now then, I hope you'll prove more entertaining than he was. But first, let's take a look at your body, shall we? You've certainly seen your share of battles. Consider yourself lucky. I am about to show you what hell is really like. Well then, let's get started. What is your target? Is it the Shagohod? Or Sokolov? Or maybe it's the Legacy? Answer me! Who is helping you? Who let you in here? You're a tough one, but even you must have your limits. And I am a patient man. Here's where the fun really begins. My body carries an electric charge of 10 million volts. Let's see how you like this. Now answer me. How much does the CIA know? They're after my legacy, aren't they? Your real target is the Philosopher's Legacy, isn't it? Yes. Let yourself go. That's what I want to see. It's no use. He's not going to talk. He's been trained not to break. Trained by me. Admit it! We're after the location of the Legacy! The secret fund established by the three great powers during the 2 world wars. That's what you're looking for, isn't it? $100 billion, divided up and hidden all over the world. And you're looking for a record of where all that money is hidden, right? No matter. Philosopher's Legacy is safely in my possession, in the underground vault of Groznygrad. You'll never lay eyes on it.
What's this? A transmitter? Who's responsible for this? I am. I planted it on him to keep track of his movements. Why? So the Cobras could ambush him. If they knew where he was gonna be, they wouldn't have gotten themselves slaughtered. It pains me to do this, boss, but under the circumstances, I'm afraid I must ask you to show me some proof that you and he were not in collusion. You don't trust me, is that it? Not that, but he is your apprentice. What do you want me to do? Let's see. Cut out his eyes. I don't like those blue eyes of his. There's nothing more important to a soldier than his eyes. You made him a soldier, and now you will unmake him. Yes, it'll make for a touching display. He's all yours. Do it! Ruin him, just as he did the Cobras. Stop! What is it, Tanya? He's suffered enough. Well, well. Why are you protecting him? That smell. Tatiana, you're the spy. What are you talking about? I know that smell. Stop it! Taking a fancy to her, eh, Ocelot? No, I have no interest in this woman. I want to test her. I'll let this be the judge. Do as you like. Here we go. There, satisfied now? Well, that was refreshing. Come, we're going to my room. So you survived the Colonel's torture, eh? Watching this has made me realize something. It's really not that bad. It's the ultimate form of expression. You got lucky this time, Tatiana.
Run! I've prepared an escape route for us. Go out and head west. Pass underneath the connecting passageway and go north. You'll find an open manhole there. You're... Quiet! Go through the manhole down into the sewers. The door at the north end of the sewers is unlocked. You can use it to get outside the fortress. I've got your equipment. We'll meet up later. Eva... But I can't get too close to your cell. You'll have to figure a way out of there yourself. I'll be in touch. Wir wurden gefangen genommen. Ach ja, werfen wir es rein. Komm, Kumpel, komm. Danke. Fledermaus, sehr toll. Noch eine Ratte. Ich meine Energie verschwenden. Ich doch nicht. Nein. Ach ja, stimmt. Rucksack können wir nicht zugreifen. Wir haben trotzdem einen Revolver hier. Wegen der Boss. So, sollen wir uns erstmal... Ruhe, ich will die Ratte. Erwischt. Wir haben die Ratte. Sehr gut. Folgendes. Wir müssen jetzt abspeichern, weil dann können wir nämlich ein Bonuslevel freischalten. Das machen wir natürlich. Und Paramedic wird uns dann nochmal gleich was über den Film erzählen. Ready to save, Snake? Aber natürlich. Abspeichern, ein bisschen Energie tanken. Das habe ich in der Tat vor, nur um dieses Bonuslevel freizuschalten. Snake? Snake? My mouth hurts when I talk. Did you get cut up? It feels like someone shoved me under a lawnmower. Do me a favor. Tell me a story to take my mind off the pain. Snake, have you ever heard of Renfield? Is that a movie? It's the name of a character. He's locked up in a cell waiting for the master to return, eating the spiders that crawl along the walls. Change the channel. He waits and waits for ages. Finally, just as he's beginning to forget whether he's human or not, the master comes for him, saying the time has come. Renfield is overjoyed. Wait, isn't this... The master spreads his huge wings and a gust of wind fills the cell. Come on, I don't want to hear this. And there, standing before Renfield in human form was... Dracula. Exactly! If you stay there too long, your old buddy Dracula's going to come and get you too. So you better start thinking of a way out of there. You better not leave me without someone to talk to. Please, Snake, think. There's got to be a way out of there. I'll try. Okay. Just let me know if you start having nightmares about Dracula. So, wir hatten die ja abgespeichert gehabt. Und nun können wir ja eigentlich dieses Nightmare-Minispiel spielen. Wir gucken mal. Hä, was? Hat nicht funktioniert? Hä, das ist aber seltsam. Normalerweise kannst du da hier so ein kleines Minispiel freischalten. Das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Also, vielleicht muss ich dafür auch ein bisschen länger schlafen, keine Ahnung. Jedenfalls weiß ich, wir können Johnny hier ein bisschen füttern. Hier, Johnny, gönn dir. Kannst du selber essen. Nein. Gönn dir. Ja, wir haben gerade selber ein bisschen Hunger, aber mir fällt eine Frequenz ein. Wir können selber Frequenzen einstellen, um selber unsere Auswahl zu stellen. Wenn mich alles täuscht, ich habe da glaube ich was im Kopf drinne. Mal gucken, ob diese Frequenz noch haltbar ist. Wir gucken einfach mal. Nee, warte mal, Sender einstellen ging... Ja genau, ging hier drüben. So.
Also, die Frequenz, die ich jetzt einstelle, ist 145. Jetzt hier 583 war's. Da. Geil, nicht, dass wir noch irgendwelche übrigen Probleme bekommen, deswegen, aber wir haben sie eingespeichert, das ist cool. Ah, und wir sind wieder geheilt, sehr schön. Musik hören hilft. Jetzt können wir uns noch ein bisschen unter dem Bett verstecken und warten, bis er wiederkommt. Dann erschreckt er sich. Ich würde nur kurz eine Kleinigkeit nachgucken, weil... wir können ja nämlich... die Schusswunde können wir nämlich heilen. Den Peiseln erstmal oben, dann bekommen wir eine lustige Cutscene. Hä, wo ist das Ding hin? Da oben, auf dem Bett, okay. So, jetzt stecken wir uns in das Bett. Gesundheit, Johnny. Das wird witzig, pass auf. Die Reaktion von den Kerl. Wir verstecken uns am Bett und dann macht er sich nämlich Sorgen. Oh, blöd, Mann. Nicht mal das macht er. Schreien tut er sich auch nicht. Ja, Johnny, ich hab was für dich. Lecker Fledermaus. Huh? Hey, thanks. Bitte. Und Froggy kriegst du. Well, it's your loss. Gönn dir. Hey, you're not such a bad guy after all. I guess not all Americans are dogs. You mean it? Yeah. You know, before the war started, I used to live in America. I even had a wife and a kid. You must be pretty lonely. Yeah, I am pretty lonely. Really lonely. What's your kid's name? Johnny. Johnny. Nice ring to it. Really? You like it? Well, if you say so, I'll believe you. Actually, my name is Johnny too. All the firstborn sons in my family are called Johnny. My dad's a Johnny, and my son's son will probably be a Johnny too. A whole clan of Johnnies. Why do we have a Cold War anyway? Our two countries used to be such good friends. Yeah, I hear ya. I just want to see my family again. Must be rough. Yeah. Not as rough as you have it, though. Here. I filched them from your equipment when the Colonel wasn't looking. It's the least I can do. Well? Don't suppose you could let me out of here? Huh? I can't do that. Hey, don't you go getting any funny ideas. If you try to escape, I'll have to shoot you. I've said too much. I gotta go. Was gut ist, wir haben jetzt die Kippen bekommen. Das sind ja unsere Fake-Zigaretten. Und wir haben den Code. 14475, habe ich mir noch gemerkt.
Wenn der ein bisschen näher kommt, dann puste ich ihm das Zeug ins Gesicht und dann bin ich wieder frei. Time to eat. Danke. Geht doch nicht. Warte mal. Doch, 144. 14475 war's. So, 144. Bisschen runter. 14475. Und offen. Ja, ich bin ganz ohr. Did you manage to escape? Yeah, I'm out. Be careful. In your present state, you're practically naked. You don't have a single decent weapon, and you'll never survive in a battle. Take some time and pull yourself together. Eva says she's recovered your equipment, so rendezvous with her as soon as possible to get your gear back. Use the escape route Eva set up for you. Go down into the sewers through the manhole in the northwest section of Groznygrad. Start out by exiting the holding cells and heading northwest. Lässt sich einrichten. So, ich weiß, Zigaretten halten nicht lange, deswegen machen wir schnell. 1 Nebelgranaten. Was hast du noch? Nudeln. Lecker. Warte mal, können wir uns jetzt ein Rad holen? Na, scheiß drauf. Wie gesagt, die kippen halt nicht lange an, wenn ich die damit betäube. So, jedenfalls die anderen haben ja auch Hunger, das ist richtig gut. So, speichern ab. Das halte ich vor gehabt, junge Dame. Neuer Spielstand. Na, vielleicht können wir das andere Minispiel auch freischalten, keine Ahnung wie. Snake, have you ever seen the Alamo? No, I haven't seen that one. It's a true story about a band of American volunteers holed up in a fort called the Alamo. They fight against the Mexican army for the freedom of Texas. Remember the Alamo. Now the Alamo is Los Alamos, the center of the atomic bomb project. How ironic. Wir müssen trotzdem jetzt erstmal einen Fluchtweg bereithalten. Es ist gut, dass die alle Hunger haben. Das können wir ausnutzen. Das bedeutet, wir können da Leuten dann eine Falle stellen, denen irgendwas zuwerfen. Wie das hier zum Beispiel. Oh, warte, nee, wie Fledermaus zum Beispiel. Das können wir zuwerfen. Aber mit Zigaretten ist auch nicht verkehrt, damit können wir Leute betäuben. Genau, Uptime, wir wollen nicht von den Typen entdeckt werden. Raus da. Wie gesagt, sagt, betäuben ist jetzt kein Problem. Wir können zwar hinten anschleichen, die Typen betäuben, dann schlafen sie eine Runde. Ganz entspannt. Der guckt nicht zu uns, das ist gut. Boah, ich dachte, ich könnte das Ding wunderbar aufmachen, aber nee. So. Scheinwerfer, die an die Wand leuchten. Natürlich, das ist ein Großgebiet. Das bedeutet, ich muss den Weg durch die Panzer nehmen. Haben wir noch irgendwelche Gegenstände? Nein, haben wir nicht. Schade. Aber ich schaff das auch so. Wir werden das auch locker flockig so hinbekommen. Den Kerl umgehen wir einfach. Glaube ich, der hat ja auch hier das Vorratslager kaputt gemacht. Hehe.
schon irgendwelche guten Gegenstände. Wir gucken mal. Nebel und Revolvermunition. Sehr gut. Heute können wir uns dort noch ein Tier jagen. Ganz gespannt, Leute. Wir sind so gut wie draußen. Ne? Wir kommen hier raus. Wir werden hier rauskommen. Fuck, ganz hinten ist noch ein Typ hier. Der guckt nicht. Das ist gut. Wir wollen eh hier fliehen. Wir wollen rauskommen. Ohne irgendwelche Probleme zu haben. Und ja, wir haben noch den Peisel im Rücken. Das ist auch Absicht, weil dann schalten wir nämlich noch eine coole Cutscene frei. Und die will ich haben. Runter. Dann sind wir schon mal unten. Hier unten ist übrigens kein Froggy. Ja, ich höre. Snake, you're already in the sewers? Eva, yeah, I just got down here. I'm coming to meet you now. The door at the north end is open, right? Snake? Let me guess. There's a problem. Yeah. What is it this time? The Colonel found out you escaped. He did, huh? I figured as much. Yeah, and now all of Grozny Grad is on red alert. Just my luck. But once I'm out of the fortress... You can't get out. I can't? When the fortress went on red alert, they sealed off the sewers. You've got to be kidding me. I'm serious. And that means the escape route I laid out is sealed off, too. Right. And they just sent a unit out looking for you. Down here? Uh-huh. They'll be there any minute now. You've got to get out quick. But isn't the exit sealed off? You should be able to get out by heading straight north. Book it, Snake. If they find you, you're dead. Das war mehr als eindeutig. Man kann übrigens auch die Alarmstufe hören, dieses das kann man wunderbar hören. Every day I realized. Da drüben haben wir keine Gegenstände. So, raus hier. Wenn mich alles täuscht, sind hier unten noch irgendwelche Kampfhunde. Kann mich aber auch täuschen. Every day I realized. Hä? Moment, wo kriege ich überhaupt hin? Da geht's nicht weiter. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Ach, da lang, na gut. Froggy, ich habe gerade ein bisschen Hunger, warte mal. Danke. Lecker, Froggy. Da lang war es, glaube ich, gewesen, oder? Ja, sogar noch ein Gegenstand. Ich kann nicht so weit hoch. Naja. Räuberleiter, nicht möglich. Schade. Aber hier, das ist tief genug. Perfekto. Scheiß Köter. Ja, die sind alle hinter mir her. Die wollen mich alle kriegen. Die wollen mich alle kaputt machen. Das sollen sie ruhig probieren, das werden sie niemals hinbekommen. Traut euch, kommt zu mir. Flucht, 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 Flucht. Scheiß Köter, lass mich bloß in Ruhe. Und der nächste Köter. Sehr schön. Du kriegst nicht weiter, Snake. Krieche. Und raus hier. Renne, renne, renne. Da kommen sie. Da kommen sie. Da kommen sie angerannt.
I've been waiting for this. Nobody interfere. This is where it ends. Snake! Don't die on me yet. Are you one of the Cobras? Sad. So sad. A host of sorrows. And you are one of them. I am the sorrow. Like you, I too am filled with sadness. This world is one of sadness. Battle brings death. Death brings sorrow. The living may not hear them. Their voices may fall upon deaf ears. But make no mistake, the dead are not silent. Now you will know the sorrow of those whose lives you have ended. So, The Sorrow. Das Witzige ist, wir kriegen da jetzt ein paar sehr, sehr seltsame Codegespräche raus, wenn wir jetzt unsere Leute am Funken sollten. Snake, what happened? Snake! Snake! Das hört man eigentlich nur beim Game Over Bildschirm, deswegen ist es gerade ein bisschen seltsam, nicht wahr? Snake, respond! Snake! Snake! Snake, respond! Snake! Snake! Was kann da noch passiert sein? Snake, you have to get up! Snake! Snake! Snake, answer me! Snake! Snake! Snake, don't quit on me now. Snake! Snake! Quit fooling around, Snake. Snake? Snake! No, this isn't happening. Snake! Snake!
happening? Snake! Snake! Das ist witzig, ja. So, folgendes. Wir können nämlich jetzt auf unseren Rucksack zugreifen. Wir können den Kampf nämlich komplett skippen. Wir haben nämlich hier alle unsere Waffen wieder. Das ist sehr gut. Wir brauchen ganz normal Granaten. Granaten. Wo sind die denn hin? Sag bloß, ich habe keine Granaten übrig. Dann bin ich wütend. Hier, Granaten. Perfekt. Was mich natürlich interessiert, ob wir natürlich dann unsere ganzen Waffen auch wieder kriegen. Das könnte sein, dass die das ein bisschen verkackt haben beim Patchen, jetzt bei der neuen Version. Früher war es so gewesen, du hast deine Waffen dann nicht nochmal wieder bekommen nach diesem Kampf. Aber mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück. So, Granata, und die werfen wir jetzt direkt vor unsere Füße. Und wir legen uns hin. Warte mal, ey. Warte. Und wir legen uns hin. Hey, warum klappt denn das nicht? Sonst mal klappt das. Hä, Moment, ein Toter? Ich habe doch niemanden getötet, hä? Das ist ja blöd, ich kann das knicken mit meinem niemanden töten, Boska, also One. Das ist The Pain, den kennen wir ja. Gut, der Trick beim Bosskampf ging jetzt gerade nicht, das ist blöd. Und scheinbar haben wir jemanden auf dem Gewissen, aber wo ich mich nicht entsinnen kann, jemanden getötet haben im Spiel. Ist so. Ey, das wäre jetzt wirklich blöd, wisst ihr? Dann spielen wir das komplette Spiel durch und dann haben wir trotzdem jemanden auf dem Gewissen und das wäre wirklich belastend. Mal im Ernst, ihr könnt ja mal meinen ersten Part nochmal durchgucken. Ich kann mir nicht entsinnen, dass ich da jemanden umgebracht habe. Gut, dann müsste die Ente, müsste auch hier angetrieben kommen. Die Ent, genau. Na, den Vogel habe ich auch gegessen, das gebe ich zu. Den Vogel habe ich verspeist, das gestehe ich. Das ist der 4. Ja, den kenne ich, einen alten Hippie. Einen alten Hitzkopf. Hey, der 4, alles schick bei dir? Deswegen, ich habe eigentlich niemanden bis auf die eigentlich getötet. Deswegen, der Typ am Anfang gerade, das verwirrt mich gerade ein bisschen. Wir haben sie eh gleich geschafft. Der Leichnam von The Sorrow. Und wir leben wieder. Boss, you have to shoot me. I can't. Shoot me. You want to finish your mission, don't you? Then you'll have to shoot me. The spirit of the warrior will always be with you. Don't be sad. We'll meet again someday.
Snake, are you all right? That was a close call. What the hell happened to me? You were halfway drowned at the bottom of the river. Almost crossed over to the other side. Other side. So that really was. Something on your mind, Snake? Major, was there a man in the Cobra unit called the Sorrow? Yes, I've heard of him. He was an uncanny soldier who fought alongside the boss. What kind of man was he? The Sorrow was a man with, well, special powers. He had ESP, which was the subject of extensive research in the Soviet Union at the time. He was especially gifted as a medium. A medium? Someone who can communicate with the spirit world and evoke the spirits of the dead. In other words, he could talk to ghosts. They say he could find out what was going on in a battle by talking to dead soldiers. What about him and the boss? What was the story between them? I don't know the details. Why don't we ask Sigurd? Yo, I finished checking up on this Sorrow guy a while ago. Thought you guys already knew, though. Knew what? That he's dead. He's been dead for 2 years now. Died 2 years ago? At Selino-Yarsk. You know, those cliffs you were at. And the boss is the one who did him in. The boss? Yep. 2 years ago, the boss was sent by the CIA on a secret mission to Selino-Yarsk. That's when she met the Sorrow, who'd gone back to the Soviet Union after the Cobras broke up at the end of the war. Except this time they were enemies. And then what? The boss killed the Sorrow herself and accomplished her mission. At least, that's what the records say. So, he was never there in the first place. He just couldn't let go of the boss. You okay, Snake? Yeah, I'm fine. It looks like it's not time for me to die yet. I sure hope not. Otherwise, the whole mission is shot. We're counting on you, pal. Roger that. Eva? Snake, you didn't call. I was worried. Are you all right? Yeah, I took a pretty freaky detour. What are you talking about? Nothing. Forget it. Let's just say I'm back. Good. But how did you escape from the sewers? I jumped into the river. From all the way up there? You're out of control. Yeah, I got carried away by the current and almost drowned. Great. That's perfect. What do you mean that's perfect? I mean, if you ended up in the river, then I know a good spot nearby. Let's meet up there. Where is it? Keep going upstream until you get to a waterfall. A waterfall, huh? Right. Behind that waterfall, there's a cave. We'll meet in there. The cave behind the waterfall upstream. Got it. See you there. Ja, nach uns wird gesucht, weil ich den Peilsender nicht entfernt habe. Aber das war ja Absicht gewesen. Ich wollte es ein bisschen spannender haben. Saving the game, Snake? Ja, so war eine Idee gewesen. Weil ihr hättet nicht das Problem mit den ganzen Wachen, wenn ihr nämlich den Peilsender in der Zelle entfernt hättet. Snake, have you seen Curse of the Werewolf? Nope. There's this young woman who's in the service of a nobleman. She can't stand the cruel treatment she's given and runs away from the castle. She collapses in the woods but is saved by a scholarly couple from a nearby town. In the end, she dies giving birth to a baby boy. That boy undergoes a strange transformation every time the moon is full. Before he knows it, he's turning into a werewolf and killing people. The terrible curse grows so bad that he can no longer control himself and starts to hurt the ones he loves. Poor guy. It's frightening when you can't take responsibility for your own actions. You be careful too. Don't do anything you might regret later. That's why I call and save with you, right? It's more than just that. Don't you ever forget to look where you're going and rush out where the enemy can see you, or use too much ammo or too many items. Acting without thinking can be dangerous. Always pay attention to your surroundings and know what's going on around you. Huh? Snake, above you! Huh? Nice reflexes. Keep that up and you'll do fine. Right. Wenn wir das schaffen, wir werden da ankommen. Die Pilze nehmen wir uns mit, brauchen was zum Werfen. Froggy, ja, komm ich nochmal vorbei. Froggy, die sammeln wir später. Wir müssen hier erstmal lang. Wir müssen... Da. Baumstamm? So, hoch da. Huah. Wir brauchen uns zum Werfen, damit wir die Leute hier ablenken können. Typi gesichtet.
Scheiße, falsche Steckung. Da. Das war knapp. Die beiden Typen, das könnte jetzt interessant werden. Schade, dass es keinen direkten Weg zu den beiden nach oben gibt. Ich habe eine Idee, ich könnte ja trotzdem hier runterlocken. Ich kann ja Klopf-Klopf-Spiele machen. Kennt ihr Klopf-Klopf? Komm mal runter. Geh den Geräusch mal nach, komm. Das gute alte Klopf-Klopf-Spiel. So, und jetzt nehmen wir uns ein paar Zigaretten. Da betören wir den Typen einfach. Ganz sicher, dass hier nichts ist? Fall um. So, jetzt kommt der andere. Fuck, das war knapp. Sobald mir den Rücken zudreht. Vergessen, das Zigarettengas hält nicht ewig. Dreh dich einfach um. Genau, so habe ich mir das doch vorgestellt. Rein an die Höhle. Nice to meet you, Snake. I'm Tatiana. Here's your equipment. Eva, you could use a towel. So could you. Want some? No thanks. Don't like snakes? Not for dinner. Didn't you have to eat them at the KGB? In my training, we always got the good stuff. French, Italian, that kind of thing.
A regular Matahari. The least you could do is call me Cynthia. Tell me something. How does it feel to spy on your own country? I can't say it feels good, but it's my job. Can't even eat a snake during a mission, huh? I wouldn't mind eating you. When this mission's over, you'll have to treat me to a nice dinner. What do you want to eat? Let's see. How about sushi? Sushi? It's Japanese. I hear it's all the rage right now. Supposedly, it's made from raw fish. Raw fish? Just the place for my survival techniques. Snake? Thank you, Snake. I'll be your eyes from now on. I'm searching and I'm melting to you. What a fear in my heart, but you're so supreme. Thank you, Snake. Don't worry about it. Are you all right? It's not like I can't see. I've got one good eye and can still fire a gun. Really? Good. Snake, come here for a minute. There's something in here. It's so hard. Oh. When did it get like that? Hold still. Let me do it. You know, I've been trained to do this kind of thing myself. Just relax and let me handle it. Okay. I can't believe how small it is. Yeah, but it gets the job done. Really? Here, lift up your hips. Like this? Yeah. How's that? Pretty good at that. Yeah, everybody tells me that. Hold steady, I'm not done yet. There, a transmitter. Is that how they do it in the KGB? Sometimes. Would you rather I did it American style? But how'd you know there was a transmitter lodged there? That's some female intuition you've got. Eva, didn't you steal some explosives out of the fortress? C3, a highly potent explosive from the west. It can be molded into any shape, like clay. With just this much, you could blow up the Shagohod and the lab along with it. Is that right? Yeah, but there's a trick to using it. Tell me about it. Well, what do you think? The Shagohod's booster unit uses liquid fuel. The fuel tanks are in the main wing of the weapons lab in the hangar housing the Shagohod itself. So I should blow up the tanks. That's the basic idea. It should be enough to blow up the entire hangar. There are 4 fuel tanks. In order to destroy the hangar, you'll have to set explosives on each of those tanks. All 4 of them? It should be no sweat for you. Besides, the scientists had the day off today.
So the hangar's completely deserted. Not quite. They've still got guards posted there. So what do I do after I set the C3? The bombs run off a timer. Once the timer has been set, the countdown will begin. When the timer reaches 0, the bombs will all go off at once. How long do I have? 20 minutes. Once the Phase 2 trials are finished, I wouldn't be surprised if they kill all the scientists to prevent them from talking. So you've got to act fast. I'll take care of it. Eva, did you get the data on the Shagohod from Sokolov? Yeah, that's the mission I was given. By Khrushchev? Mm-hmm. America doesn't have any use for it, does it? But I haven't forgotten my other mission either. Helping you out. Follow this cave and go up the ladder at the end. You'll come out inside Groznygrad, just southwest of the weapons lab. Do you remember when you went to rescue Sokolov? Remember there was a locked door when you entered the main wing from the second floor of the east wing? Yeah. That's the entrance to the Shagohod's hangar. Use this key to open that door. The door right when I entered the main wing? Got it. What about you? I'll get things ready for our escape. There's a rail bridge to the north. I'm gonna set a bomb there, so I'm taking half of the C3 with me. Right. I'll set off the weapons lab then. Try not to be in the neighborhood when it happens. Gotcha. And watch out for Ocelot. He suspects you're not who you say you are. Don't worry. The Colonel still trusts me. And I have my ways. There's not a man alive who can resist my charms. Besides you, of course. I'm just warning you, Eva. That's all. I know. Okay, let's go. You seem like you were born on one of those. If I didn't ride every day, I couldn't go on living. Huh? When I'm riding, the wind hits me so hard that it hurts. That pain keeps my mind off the pain of having to be someone else. It's not easy always fooling myself like this. It's only when I'm on the bike that I'm free to be the real me. I only get off my bike when I fall in love or fall dead. What's your name? Tatiana. No. Your real name. What's wrong with Tanya? Okay, Tanya. Don't let anyone see you. Huh? Oh, this? It's a button camera. What did you do that for? Insurance. To make sure you don't double-cross me. Hey. What? You're gonna get wet again. Verzeihung, jetzt habt ihr meinen Kommentar nicht gehört. Ich habe gesagt, Viper, immer das Gleiche. Immer das Gleiche. So, hier, schnell hier mal meine Equipment neu checken. So, zack. L-Knife, das hier auf jeden Fall. Nope, erstmal auf jeden Fall hier hin. Nebel, nicht unbedingt. Ja, die Dinger packen wir hier alle ein, genau. So. Wir haben auf jeden Fall wieder unser Infrarotsichtgerät, um überhaupt die kleine Schlange jetzt draußen zu finden. Ne? So, wir müssen auf jeden Fall noch Froggy abschließen, der ist auf jeden Fall da draußen. So, warte mal. Noch ein Schalldämpfer. Desinfektion ist voll. Wir gehen raus und holen uns noch ein bisschen Equipment. Bevor der Spaß weitergeht. Das ist nicht der Froggy, den wir suchen. Ein Gebüsch. Erkennungsmedizin, ja, aber eigentlich genug davon, deswegen, ja. Tsuchinoko gefunden, Hallöchen. Komm her, mal eine kleine. Ist sie nicht süß? Meins.
Das bedeutet, Infinity Munition haben wir schon mal freigeschaltet, das ist sehr gut. Wir haben Vögel gefunden. Könnten Elstern sein. Na gut, wir haben einen erwischt. Ja, jetzt heißt wieder erstmal noch ein bisschen ausstatten, bevor es wieder reingeht. Weil die Leute werden übelst Hunger haben. Das bedeutet, wir können die in die Irre führen, was sehr gut ist. Deswegen nochmal schön umgucken und alles mitnehmen, was nicht nagelfest ist. Das ist eine Netzbütung, genau. Ja, wir sind halt nicht erkältet gewesen. Meins. Wie weit sagt Elster? Die haben wir ja eigentlich schon. Wir gucken nur kurz mal nach. Nahrung ist von der Elster, nicht wahr? Ach, so ein Ding war das gewesen. Ah, ja. Die muss auf. Hauptsache, wir zu Chinook kommen raus. Das ist ja die Hauptsache. Warte mal, Heilmittel. Warte mal. Hoppla. Falsche Taste, tut mir leid. Was soll ich nicht mal raushauen? Ich meine, wir brauchen es eh nicht. Wir können uns nur in 2 Gebieten richtig erkälten. Ich weiß, belastend. Das sind ja Verkräuterchen Strip. Ne, haben wir auch genug, sehr gut. Egal, wir wollten noch zu Froggy. Froggy, komm mal her. Ich komme mich jetzt holen, Froggy. Aber kann ich da nicht durchgehen, jetzt geht's aber mal. Oh, die hat schon mal doch jetzt die Tarnung von The Sorrow dabei. Tarnung von The Sorrow, die Tarnung haben wir doch jetzt. Geisttarnung, genau, so nennt die sich. The Sorrow, damit verursachen nämlich keinen Lautstärken mehr, wenn wir laufen. Froggy war genau da unten. Und wir haben jetzt eine Ziege irgendwo. Hallo Ziege. Ja, du musst doch für einschliffen, oder? Nein, normaler, okay. Froggy, wir haben dich wiedergefunden. Braver Froggy. Ah, eine Anaconda, okay. Es ist Obst im Haus. Wir haben eigentlich schon die Trophäe bekommen mit Obst im Haus. Deswegen, hier oben sind welche an der Rebe, aber wir brauchen Fleisch. Wir sind ein ganzer Kerl und brauchen Fleisch zum Essen. Ey, ich wollte nur sicher gehen. Wir sammeln das aber nochmal ein, den Vogel da oben. Warte. Vogel. Aber da oben können wir doch theoretisch auch noch hin. Da war ich da vorhin schon oben gewesen, ich weiß gerade nicht. Jedenfalls war hier oben diese eine Wache. Die ist jetzt weg. Ich weiß, ich würde nur mal ganz kurz gucken gehen. Weil das Ding hier wird uns auf jeden Fall helfen, in die Basis richtig einzudringen. Ganz unten haben wir noch was. Das holen wir uns natürlich, weil ich das alles brauche. Wal und Kabuki, sehr schön.
Dann habe ich ja eigentlich so gut wie alle Bemalungen. Halt, Schwarz, Wüste, Kabuki, Ochama, Maske. Stimmt, Infinity. Die kriegen wir dann aber zum Schluss, genau. Da passt es doch. Die Fische sammeln wir jetzt noch alle ein. Ja, ein bisschen Notfallration. So, für Proviant ist gesorgt. Perfekto. Nachladen. Jetzt haben wir noch ein leeres Magazin zum Werfen. Perfekt. Ich bin bereit für den Einsatz. Wir haben hier drin in der Höhle aber noch irgendwo einen Froggy. Wo ist der? Froggy. Zeig dich, Froggy. Fledermäuse. Wir können eine Blendgranate werfen, aber gleich mehrere. Aber egal. Wir haben noch ein... Ja, genau. Schalldämpfer. Maus. Theoretisch haben wir hier noch irgendwo noch einen kleinen Baumfrosch, den wir dann nach Wolken werfen können. Deswegen würde ich den gerne mitnehmen wollen. So ein Lebensexemplar. Baumfrosch. Hubert sagt, Wolken, der hat Angst vor den Viechern. Ich habe keine Ahnung warum, aber wir werfen die Dinger auf jeden Fall. Batterie wieder aufladen, genau. Wir sind auf jeden Fall vorbereitet für den letzten großen Angriff. Schalldämpfer. Die Pilze lassen wir da liegen. Pappkarton B, perfekt. Wo war Froggy? Da ist Froggy. Ich sehe ihn. Froggy abgeschossen. Den Pappkarton rüsten wir auf jeden Fall aus. Dann sind wir nämlich... B. Was steht denn eigentlich auf dem B-Karton drauf? Müsste ja eigentlich draufstehen. Waffenlabor Hangar. Also hat er aber auch was zu suchen da oben. Das ist sehr gut. Er hat sogar so einen kleinen Stern dabei. Cool. So Leute, drückt mir die Daumen. Wir werden jetzt da oben reingehen und dann wird kräftig infiltriert. Crossing-Garten Nordwest. Ja, theoretisch kommen wir bei den Panzern oben raus, nicht wahr? So, wir speichern auch mal ab und da würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao. Snake, have you ever seen the thing? No, don't think so. The corpse of an alien life form is found in the Arctic and taken back to a base. When the corpse thaws out, it comes back to life and starts attacking the scientists and soldiers in the base. Scientists and soldiers, huh? They sure have it rough. The victims in these kinds of movies are usually soldiers or scientists. They get their blood sucked by the alien. If I see any aliens, I'll be sure to keep my distance. Knowing you, you'd probably catch it and eat it. Welch betörenden Geruch du entdeckt hast.